can start next hybridization sp3 hybridization. మీరు డెఫినేషన్ రాయగలరా అనుకుంటున్నాను నేను. sp రాశారు, sp2 రాశారు, sp3 సిమిలర్, జస్ట్ నంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే. the intermixing of sp3 చెప్పండమ్మా, how many s orbitals are there? 1. The intermixing of 1s and 3 p orbitals and 3 p orbitals. The intermixing of 1s and 3 p orbitals to give how many hybrid orbitals? 4. To give 4 hybrid orbitals రాయొచ్చు, లేదంటే న్యూ ఆర్బిటాల్స్ అని రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా ఈజీగా అనిపిస్తే అలా రాయండి. To give 4 new orbitals is called sp3 hybridization. It's called sp3 hybridization. ఓకే, అండ్ దీనికి రిప్రజెంటేషన్ డయాగ్రమాటిక్గా ఎలా ఉంటుంది? 1s ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్ షేప్, 3 p ఆర్బిటాల్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ 3 అండ్ 1 డంబెల్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 3 p ఆర్బిటాల్స్, px, py, pz సింపుల్గా మెన్షన్ చేద్దాం. టోటల్ 1s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్స్ అంటే టోటల్ 4 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇలా రాయండి, 1 2 3 4. 1 లోబ్ కంప్లీట్గా పైకి, 1 లోబ్ కంప్లీట్గా కిందికి, అండ్ రిమైనింగ్ సైడ్లో ఉండే 2 లోబ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్యారలల్గా కాకుండా గ్రౌండ్కి కొద్దిగా కిందికి వంగినట్టు రాయండి. ఓకే, అండ్ వీటి లోపల మళ్ళీ చిన్న లోబ్స్ మెన్షన్ చేయండి, ఎందుకంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ని మనం 1 లార్జ్ లోబ్ 1 స్మాల్ లోబ్తో మెన్షన్ చేస్తాం. సో టోటల్ sp3 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. అందరు రాయాలి, ఇవి ఐపీ కాన్సెప్టే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేప్? tetrahedral shape. sp3 hybridization tetrahedral shape. Bond angle 109 degrees 28 minutes. 109 degrees 28 minutes. Okay, next let's start with the example of sp3 hybridization. Formation of methane CH4. Formation of methane molecule. First point, in methane the central atom is what? Carbon. Atomic number 6. Do you understand? చూడండి, మనం sp హైబ్రిడేషన్లో బెరీలియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం. బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ 4. sp2లో బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్, బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5. sp3లో మీథేన్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ 6. సెంట్రల్ ఆటమ్స్ అటామిక్ నెంబర్స్ 4 5 6. సెకండ్ పాయింట్, ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. ద ఎలక్ట్రానిక్ configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2. 2p2 can be written as 2p2, 2px1 2py1,
2pz0, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. Excited state, this is ground state. Ground state. Excited state, what happens? One electron from S jumped into empty orbital. Empty orbital here, pz. 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. Now tell me how many orbitals are there with single electron? 4. S1, px1, py1, pz1. So all these 4 orbitals participate in sp3 hybridization. Next point, third point. In CH4, carbon undergoes sp3 hybridization. In CH4, carbon undergoes sp3 hybridization. sp3 hybridization and forms how many hybrid orbitals? sp3, 1 plus 3, 4, and forms 4 hybrid orbitals. 4 hybrid orbitals. Okay. I'm going to write here the top 4 hybrid orbitals. First, look at me. Let it be carbon. Carbon is undergoing sp3 hybridization and forming 4 hybrid orbitals. And these 4 hybrid orbitals are formed. And each hybrid orbital will have one unpaired electron, no? Because here already each orbital is having one unpaired electron. So all those electrons we can represent here. Next, what happens? Hybridization is over. Next is what? Overlapping. In the previous cases, hybrid orbitals overlapped with the p orbitals of chlorine atoms, because the chlorine atom is a bonded atom. Here what is the bonded atom? In methane, CH4. Carbon is central atom. Bonded atoms are hydrogen. Hydrogen having p orbital or s orbital? Hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1s1. Hydrogen having s orbital. Now s orbital having one unpaired electron, no? Now s orbital shape spherical. So let it be the s orbital of one hydrogen atom which is having one unpaired electron. This is the unpaired electron of hybrid orbital. This one is the unpaired electron of hydrogen. Both the unpaired electrons are mutually, that electron pair is mutually shared by hydrogen and carbon. So there will be formation of one sigma bond between carbon and hydrogen. One sigma bond is formed between carbon and hydrogen. ఇక్కడ ఒక sigma bond form అయింది. అలానే ఇంకా ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ మిగిలి ఉన్నాయి? 3. మొత్తం 4 హైడ్రోజన్స్ కదా, ఒక హైడ్రోజన్ మెన్షన్ చేశాము. సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ 3 hydrogen s orbitals of hydrogen atoms overlap with hybrid orbitals of carbon, forms 3 more sigma bonds here. So total 4 sigma bonds will be formed. So around carbon 4 sigma bonds will be formed. This structure can be simplified as like this, and the shape of this molecule is tetrahedral. Tetrahedral, you also note down, tetrahedral, and bond angle is 109 degrees 28 minutes. Okay, and if you study sp, sp2, sp3 hybridizations comparatively, you can learn very easily, quickly. First point, what is the first point in each hybridization? Central atom. Second point is regarding electronic configuration. Third point is, and how many hybridization, due to hybridization how many orbitals, hybrid orbitals are formed. Last point is these hybrid orbitals overlapping.
overlapping with which atom and how many orbitals and how many bonds we get and its shape and all. That's all. Very only 4 points, and simultaneously you have to write the respective diagram also. Okay, the shape representing the shape and bond angle. That's all.